Okay. So first of all, starting with the basic thing, what triangle is? What is a triangle? We must know that, right? So triangle is nothing but it is a closed figure. Obtained by joining three non-collinear points. By joining three non-collinear points, right? So basically, when we have three non-collinear points, if we join them in order, for example, if I say these are the three non-collinear points, this is A, this is B, and this is point C. If I join AB, then the C is not on AB. So first of all, what we need to do? We need to connect this A to C, and again we also need to connect this B to C. So this closed figure that is formed by joining three non-collinear points gives us a triangle, right? Basically, triangles are the closed figure having the parts like it has three vertices. It has three vertices A, B and C. Vertices means the end point. Vertices, vertex कोने कहवाय तो के end point of two adjacent sides of a polygon. कोई पण पॉलीगन હોય ટ્રાયંગલ હોય સ્ક્વેર હોય રેક્ટેંગલ હોય રોમ્બસ હોય ગમે તે હોય એની બે એડજેસન્ટ સાઈડ નો જે એન્ડ પોઈન્ટ હોય એને કહેવાય વર્ટેક્સ. તો અહીંયા બે એડજેસન્ટ સાઈડ થઈ તો કે AC અને AB, these are the two adjacent sides and the common end point is known as the vertex. So it has three vertices. Vertices is the plural form of vertex. Then it has three angles, interior angles. kya kya? Angle A, angle B and angle C. These are the three angles. Also it has three sides. AB, BC and AC, right? AB, BC and AC. These are the three sides. So these are the basic parts of the triangle. I have basic parts. Okay, so you must know this. Whenever we are talking about the sides, whenever we are talking about the angles, you must know what are the parts of the triangle. Parts of the triangle ની અંદર તમને કદાચ હું પૂછે કે how many parts does a triangle have, તો તમે શું લખશો? તો કે 9 parts, 3 vertices, 3 angles and 3 sides. Total 3 3 3 and that is 9. Normally ઘણી વખત એવું હોય છે કે માં vertices ને કેલ્ક્યુલેટ નથી કરતા હોતા, રાઈટ? તો એમાં એવું પણ લખાય કે it has 6 parts. કયા કયા? તો કે 3 angles અને 3 sides. આપણે જ્યારે આગળના ટોપિક્સ કવર કરશું આના પછીના જે ટોપિક્સ છે congruence of triangles and so on, in there you will not have any of the thing like vertices. Vertices આવશે નહીં, ખાલી અને ખાલી શું આવશે? તો કે sides and angles. Sides and angles એટલે કે sides શું હોય? તો કે લાઈન હોય, એક લાઈન સેગમેન્ટ હોય. તો અહીંયા શું થઈ ગયું? તો સાઇડ્સ ની બદલે હું લાઇન્સ લખું તો લાઇન્સ એન્ડ એંગલ્સ. તો આ શું થઈ ગયું? ચેપ્ટર નંબર 6, ધ પ્રીવિયસ ચેપ્ટર, લાઇન્સ એન્ડ એંગલ્સ. એટલે લાઇન્સ એન્ડ એંગલ્સ ભણ્યા પછી તમે ટ્રાયંગલ્સ ભણો તો it would be most easier for you to understand all the concepts based on the triangles, right? So these is sides and angles or lines and angles. These are the total 6, chapter 6 છે અને બીજી રીતના 6 લખવું હોય તો 3 angles and 3 sides makes a total of 6 parts of the triangles. Okay, so that is how we come to the basic of the triangle. We all know what triangles are, right? We all know what triangles are. So that is the basic thing about a triangle. Now, after learning the basics, we are going to start with the next topic, that is congruence of triangles.
we are going to study about the congruence of triangles. Don't worry, you don't need to write down this introduction part, right? I will send you the photographs for those you want to write. For those you have to write them. જે લખવાનું છે એના હું તમને ફોટોગ્રાફ્સ સેન્ડ કરી દઈશ કે તમે ફેરબુકમાં લખી ચલો next we are going to see about the congruence of triangles. Congruence of triangles. Congruence. The word comes from the word congruent. Congruent means equal. Congruent means equal. Right? So congruence of triangles. We are going to study about the congruence of triangles. First of all, let us see about what congruent figures means. Right? तो congruent figures कौन है केवल? So congruent figure means, suppose if I am taking a square of let us say 3 centimeter side and another square of let us say 5 centimeter side. So are those both squares congruent? Are those both squares congruent or not? तो कि ना आ बने congruent नहीं. Why? तो આ બે સ્ક્વેર છે ને તો તમને સ્ક્વેર્સ ના ખબર હશે the vertices all the sides of the square are having 90 degree angle, right? Angle between two adjacent sides of a square is 90 degree, like this. So that is there. અહીંયા આ સ્ક્વેર ની અંદર બધી સાઇડ્સ ની વચ્ચેનો એંગલ 90 ડિગ્રી હશે, અહીંયા પણ બધી સાઇડ્સ ની વચ્ચેનો એંગલ 90 ડિગ્રી હશે. પણ one thing is not there in common, that is the length of the sides. Okay, here in the first square the side is having a length of 3 cm, whereas in the second square the length of the side is having 5 cm, which does not or which do not make the squares congruent or which do not make the squares equal. So hence the squares are not congruent. Right? Hence the squares are not congruent. Let us say for circles. આપણે તમે કોઈ પણ ફિગર લઈ શકો, પણ અત્યારે તમારી પાસે ક્લોઝડ ફિગર હોવી જોઈએ. પછી લાઈન સેગમેન્ટ્સ ના લેતા કે એક લાઈન સેગમેન્ટ 3 સેન્ટીમીટર ની બીજી લાઈન સેગમેન્ટ 4 સેન્ટીમીટર ની. તો એવું ન કહેવાય, રાઈટ? આપણે ક્લોઝડ ફિગર્સ લેવાની. એટલે મેં અહીંયા ફિગર્સ લખ્યું છે, જો લાઇન્સ નથી લખ્યું. બરોબર? સપોઝ કરો કે અહીંયા આપણી પાસે એક સર્કલ છે અને એવું ને એવું એક બીજું સર્કલ છે. I need to go smaller, it is not there. So here these are the two circles. Let us see the radius of the first circle. The radius of the first circle is 4 cm. And the radius of the second circle is 1.5 cm.
So again you might say that these both આ બંને જો દેખાવામાં તો સર્કલ જ લાગે છે ને બંને નાના મોટા શું ફેર પડે સર્કલ જ છે ના but it is not happening like that. The radius of both the circles must be equal. So here again these both are not congruent, right? આ બંને congruent થશે નહીં. તો congruency માટે કેવી રીતે આપણે ડિફાઇન કરી શકો? તમે એવું નથી કે સ્ક્વેર ને સર્કલ માં ડિફાઇન ન થાય, ટ્રાયેંગલ પર ડિફાઇન થાય, ગમે તેમાં ડિફાઇન કરી શકો. Let us say for example again I am taking two squares. Right? So here there are two squares. Let us say S1 is the first square and S2 is the second square. See, both the squares are of side 4 cm each. Right? Now, can we call them as congruent? So let us say how. All the squares or both the squares will have all the angles 90 degree. We know it, right? So that is common. Again, one more thing is common is if in both the squares, the length of the sides is 4 cm. In both the squares, the length of the side is 4 cm. So here we can say that square 1 and square 2 are congruent or congruent figures. Is it clear? So what does this mean? તો કે કોન્ગ્રુએન્સી પ્રૂવ કરવા માટે શું કરવું પડે? તો કે કોઈ પણ બે ફિગર કોન્ગ્રુએન્ટ તમે ત્યારે જ પ્રૂવ કરી શકો જ્યારે એના બધા પાર્ટ્સ ઇક્વલ હોય, બધા પાર્ટ્સ ઇક્વલ હોય અથવા તો કરસ્પોન્ડિંગ પાર્ટ્સ એના ઇક્વલ હોય, રાઈટ? તો લેટ અસ સી હાઉ વી કેન ડિફાઇન ધ કોન્ગ્રુએન્સી ઓર કોન્ગ્રુએન્ટ ફિગર. Let us take it for the triangles because we are going to study only the triangles here. So that is how we will see. From now on, you will keep your 100% concentration here because your congruency miss થઈ જશે ને તો આના પછીના criteria for congruent triangles તમને નહીં સમજાય, બરોબર? એટલે તમારું 100% attention અહીંયા રાખજો. Now, here I am going to draw two triangles. અત્યાર સુધી તો કોન્ગ્રુએન્ટ કોને કહેવાય કોને ન કહેવાય એના માટે જ આપણે વાત કરતા હતા. હવે ચેક કરીએ આપણે ટ્રાયેંગલ્સ. So I am drawing two triangles here. Triangle ABC and triangle PQ1. Triangle ABC has sides AB as 3 cm, BC as 4 cm and AC as again 3 cm. Triangle PQR has PQ equals to 2 cm, this has 1 cm and this is again 2 cm. Whereas the angles are also given. Let us say the angles are also given. Let us say this is 50 degree, this is 70 degree and this is 60 degree. And here
this is 45 degree, this is again 70 degree, and this is 65 degree. The triangles are given here, right? So let me write down that in triangle ABC, AB equals to 3 centimeter, BC is equals to 4 centimeter, and AC is again 3 centimeter. Angle A is equals to 50 degree, angle B is equals to 70 degree, and angle C is equals to 60 degree. Whereas in triangle PQR, PQ is equals to 2 centimeter, QR is equals to 1 centimeter, and PR is equals to again 2 centimeter. Angle P is equals to 45 degree, angle Q is equals to 70 degree, and angle R is equals to 65 degree. Right? So these are the criteria given to us. Now based on this we are going to judge it. Okay, are these triangles congruent or not? So clearly by looking at these triangles, we can say that these triangles are not congruent. Why? Because AB ની જે length છે ને એવી PQP AB ની જેવી length છે 3 cm, એવી આ PQR માં કોઈની length નથી. પહેલી વસ્તુ. બીજી વસ્તુ, BC ની length 4 cm છે, એવી આ triangle માં કોઈની length નથી. અને QR ની length 3 cm, એવી પણ આ triangle માં કોઈની length નથી. Right? So directly તમે length of the sides ઉપરથી, on the basis of the length of the sides, we can say that these triangles are not congruent. Again, we can also say that angles, see here angle A is 50, here angle P is 45 degree, again they are not equal. Angle C is 60, angle R is 65 degree, again they are not equal. ખાલી અને ખાલી એક જ વસ્તુ equal છે કે angle P અને angle Q 70 degree. Rest of the 5 things are not equal. So on the basis of this one angle, we cannot say that this triangle ABC and triangle PQR are congruent to each other. Hence triangle ABC and triangle PQR are not congruent to each other. બરાબર, આ બંને ટ્રાયંગલ્સ એકબીજાને કોન્ગ્રુએન્ટ નથી. શું કહો પડે? તો કોન્ગ્રુએન્ટ હોય તો શું કરવાનું? તો કોન્ગ્રુએન્ટ માટે આપણે હવે એક કેસ જોઈએ કે જો ટ્રાયંગલ્સ કોન્ગ્રુએન્ટ હોય તો શું? So for that I draw a triangle, a regular triangle. It might seem somewhat smaller, but આપણે એવું નહીં કરીએ. A, B, C, અહીંયા P, Q, R.
So these are the two triangles that I have told you. So here in triangle ABC, AB is equals to 3 centimeter. BC is equals to, okay, let me write down in a pattern like this. AB, and in triangle PQR, PQ is equals to QR is equals to and PR is equals to. Also angle P is equals to angle Q is equals to and angle R is equals to. तो जो आ बने ट्रायंगल હવે મેચ ધ ફોલોઈંગ AB અને PR ની વેલ્યુ ઇક્વલ છે, BC અને PQ ની વેલ્યુ ઇક્વલ છે, AC અને QR ની વેલ્યુ ઇક્વલ છે, એંગલ A અને એંગલ R ઇક્વલ છે, एंगल P and angle P equal, angle Q and angle C પણ equal, right? So what does this mean? કે આ બંને ટ્રાયંગલ્સ કોન્ગ્રુએન્ટ છે, પણ કોન્ગ્રુએન્ટ તો છે, પણ એવું ન કહી શકાય કે A B અને C અને P Q અને R કોન્ગ્રુએન્ટ છે. તો એના કરસ્પોન્ડિંગ પાર્ટ્સ કયા કયા? તો કે એંગલ 60 ઇન ટ્રાયંગલ ABC, એંગલ A is equals to 60 ડિગ્રી, તો ટ્રાયંગલ PQR માં કયો એંગલ 60 છે? એનો કરસ્પોન્ડિંગ એંગલ કયો છે? Corresponding angles we have studied in chapter number 6, right? Corresponding angles. So this is angle A 60. What is the corresponding 60 degree angle in triangle PQR? तो के angle R here. तो A અને R બે equal છે, એ જ રીતના B ચેક કરો તો B અને P equal છે, C ચેક કરો તો C અને Q B equal છે, right? તો based on this similarly AB અને PR બે equal છે, BC અને PQ equal છે, AC અને QR equal છે sides ઉપર, right? So these are the three sides, these are the three angles. Based on this thing we can say that triangles ABC and triangle PQR are congruent and their congruency is, तो congruency કેવી રીતના? તો પહેલા છે ને ફર્સ્ટ ટ્રાયંગલ as it is લખી નાખો, ફર્સ્ટ ટ્રાયંગલ as it is લખી નાખો, ટ્રાયંગલ ABC અને બાજુમાં એ જ ટ્રાયંગલ નું કયા કોન્ગ્રુએન્ટ વર્ટેક્સ ઇક્વલ છે? તો A નું કોન્ગ્રુએન્ટ વર્ટેક્સ કયું? તો કે R, ટ્રાયંગલ R. B નું કોન્ગ્રુએન્ટ વર્ટેક્સ કયું? સોરી P, RP અને લાસ્ટ શું હોય? Q, RPQ. ટ્રાયંગલ ABC અને ટ્રાયંગલ RPQ કોન્ગ્રુએન્ટ છે, એની વચ્ચે કોન્ગ્રુએન્ટ ની સાઇન કરવાની. તો કોન્ગ્રુએન્ટ ની સાઇન કેવી છે? તો કે કોન્ગ્રુએન્ટ ની સાઇન આવી છે, બે ઇક્વલ્સ ટુ ની ઉપર એક ટિલ્ટ મૂકવાનો. શું મૂકવાનું? ટિલ્ટ મૂકવાનું. બે કોન્ગ્રુએન્ટ્સ ની વચ્ચે એક બે ઇક્વલ ટુ ની જે સિમ્બોલ છે, બે પેરેલલ લાઇન્સ, એની ઉપર એક ટિલ્ટ મૂકો એટલે આ થશે કોન્ગ્રુએન્ટ, બરોબર? This will become congruent. તો this is the congruence. અહીંયા મેં સિમ્બોલ ડ્રો કરેલો છે ABC અને RPQ ની વચ્ચે. That is the symbol for congruence. કોનો સિમ્બોલ છે? congruence નો સિમ્બોલ છે. ઇક્વલ ટુ ની ઉપર એક ટિલ્ટ મૂકો. હવે ચેક કરો આપણે કે આ ફિગરને હું થોડીક આમ ફેરવી નાખું. આ P છે એને Q પાસે લઈ આવું, Q ને R પાસે લઈ જાઉં, R ને P પાસે લઈ જાઉં, તો શું? તો
તો કે આ 60 ડિગ્રી અહીંયા આવી ગયું, અહીંયા 75 ને 45 એટલે બાકીનું બધું ઓટોમેટિકલી સેટ થઈ જશે, રાઈટ? એટલે આ ટ્રાયેંગલને થોડુંક આમ ફેરવવું પડે. કેટલું? તો કે આ જે PQ છે ને એને આમ બેઝ ઉપર લઈ લો, QR અને PR ને સાઇડ્સ લઈ લો. So that is how we can define the congruency. This is what the case defines the congruent figures. આ congruent triangles અહીંયા શો કરે છે. Triangle ABC is congruent to triangle RPQ. ફરીને અહીંયા લખું થોડા મોટા હેન્ડરાઇટિંગ એટલે તમને દેખાય કે triangle ABC is congruent to triangle RPQ. Right? So that is how the congruency is defined. એટલે કેસ જે મેં લખ્યો છે અહીંયાથી ત્યાંથી આપણું જે ઓરિજિનલ ટોપિક છે તે સ્ટાર્ટ થાય છે. Congruence of triangles. Nikita. So I needed to write one more point, most important point, that is two triangles are congruent if two triangles are congruent if the first case, એટલે કે એમાં ફર્સ્ટ સબ પોઈન્ટ છે, two triangles are congruent if the angles of first triangle is equal to the corresponding angles of second triangle. The angles of first triangle is equal to the corresponding angles of the second triangle. Check करो कया तो कि AR BP and CQ. They are corresponding. Equal angles है ना, corresponding angles are always equal. तो equal angles जो है ना corresponding angles केवल आ triangles की situation. And the second point. And the second point is the sides of the first triangle is equal to the corresponding sides of second triangle. तो ये सेकंड में શું છે sides અને corresponding sides of the second triangle. First case માં angles equal હોવા જોઈએ અને sides પણ equal હોવી જોઈએ તો તે આ બંને triangles congruent છે એવું કહેવાય. Two triangles are congruent if corresponding or angles of first triangle is equal to the corresponding angles of second and sides of the first triangle is equal to corresponding sides of the second. Hence the triangles
if all the corresponding parts of both triangles are equal, that is CPCT. Most important thing, again I am saying most important thing, that is corresponding parts of congruent triangles. That is the short form of CPCT. Two triangles, hence the triangles are congruent if all the corresponding parts of both triangles are equal. Corresponding parts કયા કયા? તો કે પાર્ટ્સ કોને કહેવાય? મેં આની પહેલા ઇન્ટ્રોડક્શન માં સમજાવ્યું. પાર્ટ્સ એટલે ત્રણ એંગલ અને ત્રણ સાઇડ્સ. ટોટલ 6 parts of a triangle. Total 6 parts of triangle ABC and other corresponding 6 parts of triangle PQR, if they are equal, then these triangles are called as congruent triangles. બરોબર? તો આને શોર્ટ ફોર્મ માં કેવી રીતના બધું ડિસ્ક્રિપ્શન જે મેં અત્યારે જેટલું સમજાવ્યું બધાને શોર્ટ ફોર્મ માં કેવી રીતના લખવાનું? તો કે CPCT. ખાલી અને ખાલી CPCT થી તમે કહી શકો. શું લખો? તો કે આ બે ટ્રાયંગલ્સ આપેલા છે અને આપણે એવું કેવું છે કે આ ટ્રાયંગલ્સ ઇક્વલ છે કે નહીં. તો AB equals to PR, BC equals to PQ, AC equals to QR, angle A equals to angle R, B equals to P and C equals to Q. Hence, by CPCT, triangle ABC is congruent to triangle RPQ. And that is the main point of this of this topic, the congruence. Congruence of triangles માં તમારે એક મેઇન પોઈન્ટ સમજવાનો છે and that is the CPCT. આ CPCT નો યુઝ કરીને હવે આપણે નેક્સ્ટ ટોપિક ભણી શકશું, that is criteria for congruence of triangles. હવે કયા કયા ક્રાઇટેરિયા થી તમે એને પ્રૂવ કરી શકો ટ્રાયંગલ્સ કોંગ્રુએન્ટ છે કે નહીં, એ કયા કયા ક્રાઇટેરિયા થી પ્રૂવ કરી શકીએ એ આપણે હવે નેક્સ્ટ ટોપિકમાં ભણશું. અત્યારે હાલ પૂરતું આપણે શું ભણવાનું? તો કે હાલ પૂરતું અત્યારે એવું ભણવાનું કે ફર્સ્ટ ટ્રાયંગલના બધા પાર્ટ્સ અને સેકન્ડ ટ્રાયંગલના બધા કરસ્પોન્ડિંગ પાર્ટ્સ જો ઇક્વલ હોય તો આ બંને ટ્રાયંગલ્સ કોંગ્રુએન્ટ છે. હવે તમે જેમ શોર્ટકટ ગોતો, કોઈ પણ આપણે આન્સર કોઈ પણ ક્વેશ્ચન હોય તો આપણે શું કરીએ કે એમાં શોર્ટકટ ગોતીએ. આપણે જેમ શોર્ટકટ ગોતીએ એવી રીતના મેથેમેટિશિયન્સ એ શોર્ટકટ ગોતતા હતા કે આટલું બધું પ્રૂવ કરવું, તો એની બદલે એવું ન થઈ શકે કે કોઈ પણ બે ત્રણ વસ્તુ આમાંથી ઇક્વલ જેવું પ્રૂવ કરી દઉં અથવા ઇક્વલ જેવું બતાવી દઉં તો બંને ટ્રાયંગલ્સ કોંગ્રુએન્ટ જ છે, એવું ન થઈ શકે. તો એવું થઈ શકે ને, તો એની માટે એમણે શું આપ્યું તો કે અલગ અલગ ક્રાઇટેરિયા આપ્યા. અલગ અલગ ક્રાઇટેરિયા આપ્યા. તો કે ક્રાઇટેરિયા કેવા હતા? તો કે કોઈ પણ ટ્રાયંગલ, કોઈ પણ બે ટ્રાયંગલ ની અંદર બે સાઇડ્સ અને એક એંગલ ઇક્વલ હોય. એંગલ પણ કેવો? ઇન્ક્લુડેડ એંગલ. હું તમને સમજાવીશ ડીપમાં. બે સાઇડ્સ અને એક ઇન્ક્લુડેડ એંગલ ઇક્વલ હોય ને તો પણ એ ટ્રાયંગલ કોંગ્રુએન્ટ હોય. કાં તો એક સાઇડ અને બે એંગલ્સ ઇક્વલ હોય તો પણ એ કોંગ્રુએન્ટ થશે. એવા અલગ અલગ કંઈક 6 કે 7 ક્રાઇટેરિયા આપ્યા. એ બધા ક્રાઇટેરિયા આપણે એક એક ડીપમાં ભણવાના છે and they are all the theorems of this chapter. આ ચેપ્ટર ની અંદર આપણે જેટલા થિયરમ્સ છે ને બધા એના આપણા ક્રાઇટેરિયા છે, કોંગ્રુએન્સ ક્રાઇટેરિયા છે. એ બધા આપણે એક એક ડીપમાં ભણવાના છે. બરોબર?